kay self. Hi self, hinduan ta ka ha, muscle physiology. Man, ano lang na-learn ko biyaon. So, bale, first, unin what are the components of a sarcomere? Sarcomere runs from ambok Z-line to 1Z line. So, kata nini, yari na, sarcomere. All of this is one sarcomere. Drawing unta ha? In filaments, in filaments, always yan siya horizontal. So, in thick filament, blue. Tapos in thin filament, di yan. Ganyan. Yan. Yan. Gubos, ini in mga line. M line, ha middle siya sin thick. Tapos on din Z line, Z line. Ini, unin myosin, on din mga band. I don't know, online, on band. Basta yung H band, in nakakad kanya, thick filament. In I band, thin filament. Tapos in A band, basta yung katumtuman ko, A band, bang mag-contraction, which is mag-shorten in muscle, or mag-shorten din in sarcomere. Thousands of sarcomere. In A band, never yan siya magganti in length. Same lang in length niya. Minsan relaxation or contraction. Okay. So, ano mangyari bang mag-contract in muscle? First, in motor end plate ha. In motor end plate, yan doon in postsynaptic membrane. So, synaptic terminal yan doon yung presynaptic membrane yari. Yari neuromuscular junction ha. So, so para mag-contract in muscle, so ayan on trigger. Unin mga trigger. Pwede acetylcholine release, on hormone na nag-trigger, something like that. So, ano mangyari, di ba kuanin, for skeletal contraction, unin receptor, nicotinic muscular receptors. So, since nicotinic siya, mag-release acetylcholine. So, acetylcholine, mag-release yan siya, acetylcholine yari. Galing ha, a neuron, a presynaptic, mag-release siya ha, gap junction. Pag-ubos, on yan receptors amon nicotinic muscular receptor. So, mag-bind in acetylcholine kanila. Tapos, matawad na ba nag-bind acetylcholine? Mag-depolarization na yan. Pusyari, muscle na ha. Pusyari, impart pababa, unintag, T-tubule. So, in action potential, yari, maba siya bayaan, harap mari. Pagubos, inaray yan sin T-tubule, yan di sarcoplasmic reticulum. Unin sarcoplasmic reticulum, unin alawm niya, di ba? Calcium, matawad siya calcium alawm. So, bang inintag di terminal cisternae. So, in T-tubule, in depolarization, nakadikit siya biyaan, mag-transfer din action potential. Mag-depolarize din terminal cisternae, which is dulo-dulo siya sin sarcoplasmic reticulum. So, yan, mag-release na biyaan calcium. Pakaining calcium, matu pa, actin, myosin. So, balik kita mali. So, tag di troponin complex, attach yan siya intag mga tropomyosin. So, in part sin troponin I inhibitor yan siya. Troponin C, di mag-attach yung calcium. In troponin T, basta naka-attach kanya yung C1I. Pag-ubos, in calcium, kain na yato galing nga sarcoplasmic reticulum, mag-attach yan siya mari pa troponin C. Harap mari. Pag-ubos, bang naka-attach na yung troponin C pa troponin in calcium pa troponin C, mag-change ni shape in tropomyosin. Kasi basta on to video, basta yung first gina-hide na yan on yung binding site sin myosin di active binding site. So yarin myosin ha. On yan siya tail, tapos on siya dua head. Pag-ubos, bang why siya
during the relaxation, aun yan di ADP, iwan phosphate. Pagubos, bang aun na yan ban, example, nag-change na shape in tropomyosin, gi-expose niya na, example, ini in myosin binding site, ini duay niya. Gi-expose niya na, so, why na ini, nag-move siya. In line ini ha. So, di ba na-expose na ini, in mangyari, bukoy tunsin myosin head inin phosphate. Go, goodbye. Pagubos, mag-attach yan siya di myosin binding site. Pagubos, mag-forward movement, ihon niya rin din in ADP na yan. Pagubos, aun yan ATP molecule somewhere. Diba, way na ATP, when dyan, pus nakabind yan sila karwa. Mag-attach yan in ATP, maripa myosin head. Basta tutumon mo, in ATP, bang siya naka-attach ha myosin head, yari. Hinangon niya, tanggalun niya yung myosin head, tanggalun niya ding ha binding site. So, in mangyari, maghiwalay na sabin actin iwan myosin. Pagubos, in myosin head ini, aun yan siya ATPase. In enzyme, manpase, diba enzyme? Hinangon sin ATPase ini, hinangon i-phosphoryl, phosphoryl, basta, in ATP, hinangon niya ADP, iban phosphate, bale, hiwala yun niya. So, yari, nag-forward movement kain na, pos in ATP, na inang na ADP, E1P. Syempre, matawd pa din yan calcium galing nga sarcoplasmic reticulum. So, mag-bind na sab troponin C, pagos mag-bind na sab sila, maig na sabin duay ni, pos balik-balik lang yan. So, depende how big the contraction is, pwede ni mangyari mga 1,000 times a minute, hundreds to thousands of times a minute. So, when mag-stop in contraction, mag-relax in muscle, bang why na calcium na bind troponin C. So, this happens when sarcoendoplasmic reticulum calcium ATPase. Yan siya. Basta something, I don't know, ATP, hinangon niya, kuan yan siya, calcium pump protein yan siya. Membrane sin sarcoplasmic reticulum. So, mag-usal yan siya, ATP, para in mga calcium, yarias cyto, or sarcolemma, cell cytoplasm, balikon niya palawm niya, para magbalik in calcium stores or calcium reservoir. Tapos ito lang. In difference lang cardiac muscle, in kaya neto, skeletal muscle talaga yun. In cardiac muscle, acetylcholine. Aun yan siya mga voltage gated L-type, I think. Extracellular calcium. Extracellular calcium. Sumud siya gated channel, pusin sarcoplasmic reticulum. Aun yan, why na yan to terminal cisternae and shit. In aun siya is RYR, ryanodine receptor channel. So, in calcium, mag-bind siya dito RYR. Pagubos, in RYR, bang siya na-induce na siya sin calcium, mag-release din yan siya sin own calcium niya galing sarcoplasmic reticulum. Posibo na matunet yung calcium pa, i-explain ko kayo niya, actin, tapos mag-contraction na. Tapos same lang din, in calcium niya, tumato na siya balik pa sarcoplasmic reticulum. Pagubos, in different smooth muscle is, in kanya, also, I think extracellular calcium, sumud din siya mga, I think, mga gated channel lang din, voltage gated channel. Pagubos,
ano din yan siya, di ba si mood na siya? Mag-induce din yan siya openings in calcium. So, bale di niya na yan need in ryanodine something yet to. Calcium, mag-induce siya openings in calcium channel ha sarcoplasmic reticulum, gumawa in channel. In mangyari sabdi, in calcium, mag-bind yan siya sa calmodulin something. Basta ang calmodulin asal dito ha, phosphate channel. Asal calmodulin dito ha, long smooth muscle. Ha, I don't know, cytoplasm sin pagubos, in calcium calmodulin complex, yari. Activate yan nila in myosin light chain kinase na ito. Which would phosphorylate the myosin head. So, hindi continuous yan siya. Basta naka-phosphorylate in myosin head, sige siya contraction. Basta ganun. Basta yun. Pagubos, basta, bukun phosphorylate in ADP ha. In phosphorylate niya as in myosin head, on siya di phospho. Gets mo? On ADPD, on the in phosphorylate, biyaan to din dabus niya. Phosphorylate niya to din whole myosin head. So, leads to cross smooth muscle contraction. Basta. Gets mo na yan?